Dear Ukrainian colleagues, I want to thank you for the opportunity to participate in your conference. You are amazing because you are able to work for art and culture in such difficult war conditions. We Lithuanians support you and believe that this war must end very soon. In this conference, I would like to introduce you Lithuanian national instruments. And I will talk about ancient ones and about improved or concert national instruments as well. Today, when we talk about the culture of any nation, we first have in mind a few things: its history, traditions, customs, material, and verbal heritage, including folk music as well. Lithuania has a large variety of Lithuanian national instruments. We can divide the national musical instruments according to the sound extraction method into ideophones, membranophones, aerophones, and hordophones. Now I would like to talk a little bit about ideophones or about self-sounding instruments. And let you show a little bit of examples of these instruments. For example, very simple instrument, terkšlė. Wooden, very simple instrument. Wooden box, skrables. It was used by shepherds. Also, wooden ideophone, kleketas. And other similar instruments. And later, skrabalai was invented like a concert instrument, and as you see, it was improved. And with that kind of instrument is possible to play very technical melodies. So now I would like to show you some short part of piece written for especially for wooden bells called skrabalai.
I would like to talk a little bit about membranophones. These instruments are very different drums, big drums, small drums. For example, this is some kind of folk drum, and you can see another drum. It's improved drum, which is combined with scribbelay, and you could hear in the recording how it was the sound of that instrument. And another instruments are aerophones. And these instruments are very different, and you saw already Birbine Quintet with Scuduce, other aerophone instruments. They were accompanying the scribbelay solo instrument, but now I would like to introduce them separately. For example, Scuduce or pan flutes, pan pipes. They are very ancient instruments and one of the eldest instruments in Lithuania. So let's listen a short piece played by 3 Scuduce players. This piece was very ancient music. It's sutartinė in Lithuanian or glee in English, and it was played. Such kinds of pieces were played not only with panpipes or skuduce, but also with kankles and with wooden horns as well. Another instrument, aerophone, would be a goat horn. Let's listen how it sounds. And another instrument I would like to show you, it is birch trumpets. Let's listen. And of course, one of the most popular aerophones is birbine, but I will introduce this instrument a little bit later. Chordophones are kankles and pusline, two instruments
to ancient instrument, and of course kankles has its modification, contemporary modification, improved also form. Origin of the most of these instruments is associated with pagan culture. Lithuania was the last European state to accept baptism in the 14th century. All these musical instruments are used today, only differing in the possibilities and context of their use. Many of them have remained ethnic instruments. Their prototypes are found in museums, they are played mostly in amateur collectives, and the music performed by these instruments is of a folkloric nature. However, there are two among these instruments having both folk and concert models: aerophone birbynė and hordophone kankles. Concert birbynė is a unique Lithuanian instrument without analogues all over the world. Nearest related instrument could be Armenian duduk. Birbynė is an instrument of chromatic sound sequence with a sound reminding an oboe or clarinet. The whole family of birbynė is formed soprano, tenor and double bass. This instrument is played solo, in quintet, as well as in folk instrument orchestra. Let's explore how birbynė sounds. That instrument was soprano birbynė. And now I would like you to show how tenor birbynė sounds.
So that was tenor birbynė, and now we will listen how all birbynė family can play together: soprano, tenor, and double bass birbynės. So that was birbynė quintet. And Lithuanian kankles has the most links with the related instruments of other nations. It is a stringed instrument having various folk and concert instrument varieties. Lithuanian kankles, according to the shape of the instrument's resonator and playing methods, it's close to the Latvian kuokle, the Estonian kanele, the Finnish kantele, the Russian gusli, the Ukrainian bandura, the German Austrian sitar, the Turkish kanun, the Japanese koto, the Belarusian and Hungarian dulcimer, and related instruments of other nations. Traditional kankles can be assigned to a given ethnographic region according to the shape of the resonator, the number of strings, and the geographical distribution. And they are called the name of the region. For example, Highland, Samogitian, Suwalkian kankles, and so on. The type of instrument has its own distinctive playing style and repertoire. So, for example, let's explore. The smallest, I will show you, the smallest instrument with 5 strings is Highland kankles, ancient kankles. With 9 strings is called Samogitian, and the biggest instrument, very similar to our concert instrument, is called Suwalkian. So let's listen how sounds, for example, Samogitian kankles. That was Samogitian instrument, and let's listen how sounds Suwalkian kankles. Today, we have to admit that the survival of a national instrument was always taken care of by individuals, enthusiasts, who were concerned with the preservation and nurturing of national values. These activities were often
condemned by skeptical people. Especially people who develop and play national instruments have faced it. It's true that development of a national musical instrument is a very delicate process, requiring knowledge of musicology and instrumentology. The improvement of the folk instrument is usually negatively influenced by the experts of classical music, who emphasize the primitive nature of such instrument and claim that the folk instrument must remain unchanged and perform its original functions. However, the Lithuanian national musical instruments today are of two types: ethnographic, it means unchanged, and perfected or concert, which are used to perform both origin, written for them, and transcribed, adapted music of different epochs. One of the preconditions for the development of the later instruments is the fully developed school system for playing these instruments, like music school, conservatory, academy. In the course of creation of a seamless play methodology is the middle of the 20th century development of instruments that today have equal playing opportunities with the classical music instruments has begun. The concert Congress played today was created in 1955 and took on its final appearance in 1964. The soprano instrument has 29 strings and tonal levers of 2 positions. Bass instrument has 20 strings with tonal levers, and double bass conches are used in ensemble music, and it doesn't have levers at all. It's in chromatic sequence. So now maybe I would like to show you a little bit how concert conches sounds. Yes, I have to find some.
That piece was written especially for that instrument, for concert kanklės. And now I will show you a piece what was transcribed from a harp repertoire. Mikhail Chedelov, Scherzino. So let's listen how it sounds. Electric kanklės is also played today. The first instrument was made in 2005. The instrument has a wider range. Sound amplification is arranged using a piezo mounted inside the resonator. So let's listen how this instrument sounds like. Судема шеліжену, лікша не свія спрес грідей. Судема шеліжену, омоти не латик, і швязя на тетла, курса плей. It was electric kanklės as accompaniator of vocal. The existence of national instrument has also been influenced by the country's historical, political context. As I have already mentioned, the beginning of the development of national instruments, it's about middle of the 20th century,
coincides with the beginning of the Soviet occupation in Lithuania, Latvia, Estonia, Ukraine, and other countries. It was during this period that the Soviet authorities initiated a kind of renaissance of folk instruments, creating favorable conditions for the creation of amateur collectives, because political ideology requires the spread of nationality. For this reason, today, almost 30 years after Lithuania's sovereignty has been restored, sophisticated national instruments and their ensembles are still called relicts of Soviet culture, although the beginnings of the instrument development are far before the Soviet times, and most likely the path of improvement of the folk instrument would have been inevitably begun under another political order. In this regard, it should be noted, however, that the spirit of national culture of its promoters have become a kind of resistance movement against the Soviet government. In spite of the Soviet period, music work rich in ideological elements, thanks to talented creators, composers, instrument masters, performers, educators, nurtured relationship with national folklore has become an important asset for the professionals to deepen into their nation's cultural roots and develop new strategies from expression and preservation of national identity. Intercultural cooperation is an important stimulus for the activity of folk instrument specialists. Such cooperation projects analyze the relevant problems, seek out effective opportunities for the expression of folk instruments in the context of contemporary culture. Various concerts, contests, festivals, seminars, conferences, masterclasses, and other active national and international activity of Lithuanian national instrument specialists show that the perfected folk instruments and their modern expression has achieved extremely high results in the context of both Lithuania and Europe. Organizing and participating in international projects is considered as a significant representation of Lithuanian music culture, pedagogy, science in Europe, representing not only a certain area of art, but also the culture and science image of the country, also ensuring the dissemination of good experience of pedagogues, performers, and scientists in Lithuania and abroad. It is noteworthy that in global, diverse innovation-driven community today is becoming increasingly difficult to foster national instruments. Shine of various information technologies, media, and show world often overlooks the being of the modest national instrument. Pedagogues of folk instruments often encounter, in principle, the existential question such as where is the place of national instrument in contemporary world? How to popularize
national instruments today without departing from its origin and without abandoning its uniqueness. We sincerely want to believe that world nations shall not forget that national culture and its relics are the cornerstones holding cultural and historical foundation of every country. And my report, I would like to end with performing of our national instrument orchestra. I represented almost all instruments, improved and ancient instruments of our Lithuanian folk nature. But here you will be able to hear in that recording all the instruments that were mentioned in my report.
Thank you very much for your attention. Я Ван Юзе, я живу в Китае. Теперь я хочу прикладать вам китайская народная инструмент. Это джуди. Это инструмент называется хурусы. Інструмент, який я хочу представити, мабуть, знає багато хто з вас. Це грецький інструмент бузукі. Він дуже відомий в грецькій музиці. Він найвідоміший композицією Сиртакі або танець з фільму Грек Зорба.
І я думаю, що, мабуть, всі чули саме цю мелодію і мають уявлення, як звучить бузукі. Цей інструмент походить з тої самої сім'ї, що і турецький саз, наприклад, чи болгарська тамбура, але він пройшов через таку європеїзацію на початку ХХ століття і трошки пізніше. Європеїзація полягала в тому, що для створення більш універсального і голоснішого, в першу чергу, інструмента, народний саз, народний бузукі, народний варіант сазу, який називається бузукі, схрестили з мандоліною. Бачите, корпус достатньо схожий на мандолінний, на неаполітанську мандоліну. Так само механіка, як в мандоліни. І утворився такий сучасний інструмент бузукі. Крім того, цей інструмент пережив ще одну трансформацію в ХХ столітті. В ньому було 3 хори в оригінальному інструменті, в оригінальному бузукі. Сучасний варіант має 4 хори, і вони в сучасного інструмента строять ре, ля, фа, до. Тобто це, можна сказати, гітарний стрій без басових 2 струн, найнижчих струн, і стрій зсунутий на 2 півтони нижче. Тобто, якщо я поставлю тут каподастр, буде гітарний стрій у мене. Така зміна була продиктована тим, що віртуози середини ХХ століття хотіли вміти багато грати дуже складних партій, які не потрібні були в попереднім поколінні музикантів. Але так склалося, що я більше люблю стиль грецької музики 30-х років, тому я більше граю на інших варіантах бузукі, які зараз вам теж покажу. Великий інструмент з бузукі, є менший варіант, називається дзура. Турецький саз називається менший джура, і грецький бузукі менший називається дзура. Він має аналогічну будову, бачимо корпус схожої форми, кількість ладів така сама, просто менший розмір, і дзура завжди має 3 хори. Хори унісонні, стандартний стрій ре, ля, ре. Цей інструмент, можна сказати, транспонований, тому фактично тут може звучати не ре, ля, ре, а такий, який мені ближче до мого голосу чи до мого слуху, приємніший. Струни достатньо туго натягнуті відносно традиційних інструментів, відносно саза, ближче до мандолінного такого жорсткого натягу струн. І цей стрій ре-ля-ре передбачає, що гра на інструменті відбувається на першій струні, в першу чергу, в основному на першому хорі. А інших 2 будуть бурдонно або для акордів, або якщо це бурдон, то буде бурдонна квінта звучати так дуже потужно. Або можна різними акордами теж грати. Дзура, вона набагато тихіша, ніж бузукі, і тому вона рідше вживається. Вона для сольного такого виконання, для того, щоб підзвучити голос сольно, не в ансамблі, або для домашнього музикування часто використовується. Крім бузукі і дзури, в цьому сімействі у нас є ще зовсім такий маленький інструмент – баглама, або багламадакі по-грецькому. Турецька баглама перекладається як інструмент для акомпанювання до співу. Тут такий самий принцип, хоча зовсім інший розмір. Так само основний стрій буде ре-ля-ре. Як ми чуємо, дуже яскравий звук, дуже високо звучать струни. І я вам зіграю зовсім коротенький такий фрагментик для демонстрації звуку.
Інструмент дуже компактний, голосний, яскравий, цікавий, тому часто використовується або для заповнення високих нот в ансамблі, або використовується як інструмент для мандрів, або інструмент для тих, у кого мало місця в їхньому житлі. Ну, історично мав деяку популярність саме як інструмент в грецьких тюрмах, оскільки грецька музика в 30-х роках, 20-30-х роках дуже сильно була пов'язана з таким напівкримінальним середовищем, так само як, наприклад, умовно кажучи, американський блюз в тих самих роках такі самі дуже подібні процеси мав. Ну і подібну, можна сказати, в наших краях роль відігравали жорстокі романси, така міська пісня з жорстокими текстами, але про любов. І я так, щоб закінчити цю презентацію, зроблю вам одну... І щоб закінчити цю презентацію, я хочу на дзурі продемонструвати одну композицію. Вона складається з двох частин. Перша буде таксим, це неритмічна ладова імпровізація для вступу до пісні, щоб підготувати слухача. І друга – це, власне, мелодія до пісні, яка буде в такому характерному ритмі для греків, для тої епохи 30-х років. Він буде в незвичному достатньо розмірі для європейської музики, це 9/4. Як ви чуєте, мелодія така з характерним ладом, має походження в Малій Азії, на західному узбережжі Туреччини, тому що такі мелодії, такі інструменти, вони виникли в середовищі людей, яких вигнали з Османської імперії в 1920-х років в Грецію. І вони там
з собою туди привезли свою музику, свою культуру, і оскільки вони були біженцями, їм не було такого державної великої підтримки, вони багато займалися контрабандою, але вони багато займалися і мистецтвом. І дуже сильно вплинула ця культура на сучасну грецьку культуру. І тепер бузукі завоювало, можна сказати, весь світ і стало дуже популярним інструментом, який знають дуже багато де. Дякую вам за увагу.